of Jesus, and the theme of this Jubilee will be to return love for love. இப்பொழுது நாட்களுடைய ஆசிரியை முதல் அதன் பிறகு நாம் செல்வோம். இன்றும் நிறைந்திடும் அருள்மயமே, உந்தன் ஆசியும் அருளும் சேர்ந்து வந்தார் எங்கள் ஆனந்தம் நிலை பெறுமே. இறைவனுக்கு இதயமுடு ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಪೂಜಿಸಿ ವರ್ತಿಸಿ ಆರಾಧಿಸೋಣ. நண்பராம் இயேசுவை இதயத்தில் ஆழத்திலிருந்து நாம் ஆராதனை செய்வோம். The theme of the Jubilee year is to return love for love. We are always ready and prepared to receive and receive, but not return. This Jubilee reminds us that we need to return love for the love of Jesus. Let us at this moment ask for the singular grace that we may be generous and happy to return the love that we have received from the Lord and to return that love to Him. In returning this love, it is true the love that we show to our fellow men, living in harmony and unity, living in peace. அன்பிற்காக அன்பை திருப்பி தர ஜூபிலி ஆண்டின் சிந்தனைக்காக செயல்பாட்டிற்காக அழைக்கப்படுகின்றோம். இந்த ஆண்டு முழுவதிலும் நாம் பெற்றதற்கு அதிகமாகவே தருவதற்காக முயல்வோம். ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸು. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅಪಾರ ಏಳವಾಗಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತೀವಿ. ಆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾವು ಪಾತ್ರರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಜೂಬಿಲಿ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಬೀಳೋಣ. ಅವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮರು ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ.
Autumento Sacramento Venerem Celui et aplicum promentum Novum ceda litui Prestet fide supplementum sensum defectui genitori Las jubilatio Salus honor with the stroke sit benedictio procedenti ab utroque compatrit laudatio. Let us pray. O God, who in this wonderful sacrament has left us a memorial of thy passion, grant us, we beseech thee, that we may venerate the sacred mysteries of thy body and blood in such a manner as to experience continuously in ourselves the fruit of thy redemption, who lives and reigns, world without end, world without end. Thanksgiving be every moment thine.
கொஞ்சம் உள்ளே போயிட்டு சொல்லுங்க. அங்கே சைட்லலாம் இருக்கிறாங்க பாரு, அவங்களெல்லாம் அனுப்புங்க. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the power of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He went down to the dead. On the third day, He rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Our Father in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive them that trespass against us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. All glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, now and at the hour of our death. Amen. The five glorious mysteries. First, the resurrection. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. As we say our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
Happy Christmas. எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும், எங்களை சோதனைகளில் விடாதையும் தீமைகளை எங்களுக்கு தருணமாக. பாவில்லா இருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேலையை நினைந்து கொள்ளுமாக. சிஸ்டமரியாயே சர்வேஸ்வரிய மாதாவே, பாவில்லா இருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேலையை நினைந்து नमो मरिया वरप्रसाद पूर्णी प्रभु निमोडने इद्दारे स्त्रीयರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದರದ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯನು. नमो मरिया वरप्रसाद पूर्णी प्रभु निमोडने इद्दारे ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದರದ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. नमो मरिया वरप्रसाद पूर्णी प्रभु निಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದರದ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯನು. नमो मरिया वरप्रसाद पूर्णी प्रभु ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದರದ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. नमो मरिया वरप्रसाद पूर्णी प्रभु ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದರದ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರಿಗೂ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ, ನರಕದ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿರಿ, ಸಕಲ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದಯೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಮೋಕ್ಷ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. க்ளோஸ் ஆகிடுமா? ஒரு வழி விட்டுருங்க, போங்க முன்னால போங்க, நிற்காதீங்க, தயவுசெய்து போயிட்டு முன்னால. जब
போயிடுங்க. நின்னா எல்லாம் வரும் வழி கிடையாது. போயிட்டு இருக்கா போங்க, அப்படியே போயிட்டு இருங்க, நிற்காதீங்க. கொஞ்சம் அப்படியே போங்க, அப்படியே கொஞ்சம் பின்னாடிமா. பின்னாடி போங்க, பின்னாடி போங்க. சார் பின்னாடி போங்க, பின்னாடி போங்க. Jesus said, "Come to me all who are heavy burdened, and I will give you rest." There was a young boy who lived from 1991 to 2006. His name was Carlo Acutis, and he said, "The Eucharist is a highway to heaven." This boy, at the age of 13, was discovered of blood cancer, of leukemia. But he said, "Before I die, I will do something for Jesus which will last forever." And with the help of his friends and parents, he created a website giving all the Eucharistic miracles that has ever happened in the Catholic Church. And very soon, next year, he will be declared as the saint of the millennium, a young boy of 15 years old, before he died, recognized the living presence of Jesus in the Eucharist. So brothers and sisters, what we see there is not a piece of bread. It is Jesus himself, and it is a privilege for us to walk with him on the streets with him. So as we proceed, let's ask Jesus to bless especially this congregation, bless all the sick people in the hospital, and also let's pray for all the Catholic families who reside in this zone. And let's say one Our Father together. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us. Down in adoration falling, lo, the sacred host we hail. Hail legend from departing, newer rites of grace prevail. Faith for all defects applying, where the feeble senses fail. To the everlasting Father, and the Son who reigns on high, with the Holy Ghost proceeding,
forth from each eternally. Be salvation, honor, blessing, might and endless majesty. Amen. You gave them bread from heaven. Let us pray. O God, who in this wonderful sacrament has left us a memorial of thy passion, grant, we beseech thee, that we may venerate the sacred mysteries of thy body and blood in such a manner as to experience continually in ourselves the fruit of thy redemption, who lives and reigns forever and ever. Bless us, Jesus. Bless us, Jesus. Bless us, Jesus. Bless us, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. My dear brothers and sisters, the sisters of JMJ congregation are doing a commendable job right from very many years, and so let us pray that the Lord bless them, bless all their work, that they may be the instruments of His healing touch to all those whom they are serving, especially the sick and the needy. And we appreciate them for all the good work that they are doing. And may all those who are admitted and all those who are receiving the treatment for healing may be blessed, and that they may be have healing from the Lord. May God bless you, sisters, and may God bless all who are in the hospital. God bless you. வீடியோ கிளிக் பண்ணு. ஆமாம், அதை ப்ரெஸ் பண்ணு. இப்போ கிளிக் இருக்குல்ல வீடியோ, அவ்வளோதானே? ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. நம்பர் 1 ரன்னிங் ஆகும். மேலே வந்து பாருங்க. 1 3 4 வருதுல்ல. ஹலோ, ವೈಯರ್ இப்போ எடுக்காதீங்க. ವೈಯರ್ எடுக்காதீங்க. இப்போ முன்னா தானே இப்போ வந்து சேர்ந்துருவாங்க. ನಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ಇಂದು ನಮಗೆ ನೀಡಿ ನಮ್ಮ
ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಗೊಳಪಡಿಸಿರಿ, ಕೇಡಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರಿ. ನಮೋ ಮರಿಯ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣಿ, ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದರಾದ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು.